So Dario and Kim, thank you so much for making time to do this. Grazie. Grazie mille a te. And most importantly, thank you for making my and Sarah's trip to Europe, not just Panzano or Tuscany, quite amazing. We've had an incredible time in your hometown. Ci siamo divertiti molto io e la mia moglie. Grazie anche per quello. Grazie mille. Now, Thank you to you. Pleasure. I'm going to start with the most important questions and then we'll get stuck into business. I come from Australia. Vengo dalla strada. I love AC/DC. Adoro Why do you AC/DC. love AC/DC? Akadaka. A te perché ti piace tanto? È una musica, io adoro la musica e ho bisogno della musica per lavorare meglio. I love music and I need music to work better. What's your favourite Akadaka song? Tuo preferito? Il me è Hells Bells. It's Hells Bells. I like it. I like Thunderstruck. Bene. A lui piace Thunderstruck. And your favourite cut of meat, again, before we get stuck into business? Il tuo taglio preferito prima di cominciare a parlare di affari? Il taglio preferito di carne Sì. sono i ginocchi di manzo da fare bolliti con la ricetta della mia nonna Elina. That would be boiled beef knees, a recipe that was handed down to me from my nonna Elina, my Beautiful. grandmother. Ah, beautiful. Boiled beef knees is not something we have in Australia. Non è una cosa che si mangia in Australia. Ma non si mangia molto nemmeno in Italia. Not even in Italy is this a particularly common dish. È che siamo cresciuti mangiando in questa piccola famiglia di macellai tutto quello che i clienti non volevano. But I, growing up in a family of butchers, I was brought up eating all of the cuts that our clients were less interested in purchasing. E la mia nonna, che era una grande cuoca, ha sviluppato ricette incredibili per salvare quello che si chiamano gli avanzi. And my grandmother, who was an amazing cook, she invented and used all kinds of ways to not waste anything, to use the cuts that were, let's say, leftovers. It's amazing because I come from Melbourne in Australia. I've been to Guy Grossi's restaurant a number of times. I've interviewed Guy Grossi on this podcast, and even he doesn't have beef knees on his menu. Vengo da Melbourne, ho intervistato anche Guy Grossi e nemmeno lui ha i ginocchi sul menù. Guy Grossi è la nostra famiglia in Australia. Guy Grossi is family for us in Australia. Guy e Liz, for us. la sorella. And his sister Liz as well. Aha. What I'll get you to do when whoever's speaking a little bit closer to their mouth, okay? If that's cool. Now, getting stuck into the business, you were a vet before a butcher. What happened? Parlando di affari, eri un veterinario prima di essere un macellaio. Che è successo? Studiavo veterinaria all'università. I was studying veterinary science at university. Avevo lo spirito romantico del veterinario. And I had the romantic spirit of a veterinarian. Essendo cresciuto in una famiglia di macellai, Since I grew up in a family of butchers, ho frequentato fino dai primi anni, avevo 3 anni, quando ho cominciato a viaggiare con il mio babbo dai contadini nelle fattorie. but by the time I was just 3, I was already traveling around with my father, visiting the farmers at their farms. E mi ricordo gli odori della campagna, gli animali nelle stalle, le trattative per l'acquisto, la macellazione. I remember the smell of the barns. I remember the deals that were made. E io volevo aiutare le famiglie dei contadini a vivere meglio. And my dream was to help the farming families to live a little bit better. E anche gli animali quindi a vivere meglio. And so also the animals to live a little bit better. Ho sempre avuto questa idea che gli animali debbano avere una vita felice I always had this idea that animals should be given a good, happy life. e che i contadini dovessero avere una vita meno faticosa di conseguenza. And that farmers should have a life that was less exhausting. From what I understand, Dario came from a line of butchers. He's 3rd or 4th generation butcher. Ho capito che tu sei
terzo, quarta generazione, ma ci Ottavo. Eighth generation. Di padre in figlio sempre. Passed on from father to son directly.